လွန်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းများကဒါနကုသိုလ်ပြုပုံနဲ့သီလတွေစောင့်ကြည့်ဖို့သီလဝိတ္တိဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါပြောပြတော့ In previous days, Sayadaw says we have already explained about the generosity as well as the meanings of different precepts. လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွန့်ကြဲပြီးကအလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပြီးတော့မတရားတဲ့ကိုယ်လုံးအပြုမှုတွေကရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ဒီခါလေးအကြောင်းအားလျော်စွာဒီပါတိလာတွေဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့အချက်တွေကရှောင်ကျင်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်ဆိုရင်မပြီးဘူးလားလို့မလုံးတော့ဘူးလားလို့မေးရရှိပါတယ်ဒီလောက်ပြုလို့ရှိရင်အကျဉ်းစားဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့ဒီတစ်ပတ်ဆုံးငုံကြည့်ရောက်တော့တဲ့ကိလေသာတွေဒါကြီးငြိမ့်နေတော့လူတွေဖို့တော့ဆိုရင်တော်ပြီဖို့လားလို့မေးရရှိတယ် So Sayadaw says, as the ordinary worldly people, when we try to perform generous act, whenever there would be people to give something as the acceptors, and we give something to them and perform the generous act, in that way we could have generous mind. And again, as the lay people, or worldly people, to have good physical behavior, good verbal behavior, if we just try to observe the 5 precepts, then it is sufficient for those people who are living in the world, engaged with the world. They could have well-controlled physical behavior, well-controlled verbal behavior. In this way, there could be civilized and cultured way of living, so that is also enough for the lay people just to have good behavior following the 5 precepts. And sometimes whenever there would be appropriate time, then we just observe 8 precepts and try to abstain from some unwholesome activities. This way also we can have wholesome behaviors physically and verbally. So our behaviors are quite pure because of those generous acts as well as observance of precepts. Do we need to do anything more apart from those wholesome activities? So such question could be arise in your mind. Do you think just having the generosity or generous mind in your life and having the observed precept, those things are enough for us to be good people as the lay people? Sayadaw would like to know
What is your own opinion about that? Just not? Why? Aludam bebe malu segara tamandi shijin mashima. And what about the precepts? If you have well observed 5 precepts, and even sometimes you are observing the 8 precepts, isn't it sufficient for you as the lay people? Sayadaw says, when you are performing the generous act and observing specially 5 precepts, occasionally 8 precepts, to have controlling power in physical and verbal unwholesome behaviors, through which
generally you can develop loving kindness, compassion, and you might have feeling with others as your own, where feeling of oneness would be there, but just having such type of simple wholesome behaviors and just having the controlling power to control the defilement of transgression, but you couldn't have real control on the strong type of mental forces which could be arise at any time. Sometimes there may arise such unsatisfactory feeling in your mind, unpleasing feeling on your mind, disturbing feeling on your mind, and if you haven't got any proper exercise how to control the mind, then you would be ready to harm other living beings. You would be ready to kill other living beings. Because of the hatred, you cannot have real control of your mind just observing the precept, just the power of the observance of precept. So you can easily broken your precept because of that strong, powerful, hating mind. Again, if there would be strong type of greed to possess others' property by force, sometimes the mental powerful desire could arise as the covetousness. Because of that feeling of covetousness, you couldn't have control just observing the precept. So therefore you can easily take others' property by force. You can even plunder others' property, rob others' property, steal others' property, so you can break the second precept. And if there would be a really strong type of lustful thought, craving in your mind, arising powerfully, very easy to break the third precept if you don't know how to control your mind from that powerful desire of lust, of craving. So in that way you can easily break down your precept. And if there would be some type of strong feeling of hatred towards the other people, and you desire to do something harm to others using the false speeches, harmful speeches, with envy and jealousy, so at that time you can
cheat them, deceive them, use the false speeches to make them harm or to create problem to them, to lose their property or even to lose to have some kind of difficulty and troublesome affairs in their life. So in that way you can easily break the fourth precept. Again, sometimes because of you are living in the society, you might have a lot of friends, intimate friends, near and dear friends, and sometimes you are going to attend the parties, and sometimes you are going to have entertainment as the picnic. At the time they can push you to take little bit because at the time you may not be able to avoid and you don't want to break your friendship, so easily break the fifth precept just having a little sip a little sip. So in that way you can easily break down the fifth precept if you don't have real control in your mind. So therefore Sayadaw says how you can easily break all the precepts if you don't have real exercise to have proper training to keep in control in any atmosphere, in any environment, not to do any unwholesome things, then there could be difficulty to overcome the defilement of transgression. So therefore Sayadaw says it is necessary to have some type of training to make your mind and mental state strong and powerful to prevent such type of unwholesome deeds or activities through the mental power. Therefore there is necessary to have the mental development practice. ဒီလုံးတစ်ဘဝလုံးကလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့အဖြစ်ရှိနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ကိုယ်ကစိတ်နေစိတ်ထားတွေအားနေပြီးတော့ကိလေသာအလိုလိုက်ရတာကိလေသာရဲ့အချုပ်ချယ်ခံရတာဒီအချုပ်ချယ်ခံရတော့ဝိမု ക്തി ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဒီအချုပ်ချယ်ခံနေလို့လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့မြတ်ဒီကိလေသာတွေနဲ့စပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့လည်းဒါသိကြတယ်ဒီတော့ဒီကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်လွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရဖို့သိရေးကြည့်ပါတော့ဒီ freedom fighter ဖြစ်ဖို့ပါတယ်ကိလေသာတွေအဲဒီကိလေသာတွေတွတ်အောင်လုပ်တာဟာကိလေသာတွေငုတ်ခံတဲ့အရှုံးပေးတဲ့ဘဝနေပြီးတော့တကူကြီးတော်လှန်ပြစ်တာပဲဓမ္မပြောင်းလဲပြစ်တာပဲကောင်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့တိုးတက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အတွက်တော့ကပါပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်လှန်တဲ့အလုပ်ကိုrevolution ခေါ်တယ်ပေါ့လေဒီမှာလည်းဓမ္မ revolution လို့ပြောပါတယ်အဲလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်လှန်ပြစ်လိုက်မှကောင်းတဲ့အခြေအနေတန်ရှင်းတဲ့အခြေအနေရောက်ပြီးတော့ဒီအချုပ်ချယ်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာမှုရနိုင်ပါပါ And Sayadaw also says until we could have such powerful control in our mind, we couldn't raise our
human life, to have real upliftment in it. So it is the mental power through which you can give up all the unwholesome activities. Then only there could be upliftment of the human behavior. As much as you uplift your human behavior, so much your life also raises up, and you would be in the high standard position. If not, if we try to think our whole life structure, then we can easily realize that we are the prisoners of those strong defilements such as greed, hatred, delusion, and so on and so forth. We couldn't get rid of such powerful bondage of that defilement. We never have any kind of freedom if we couldn't get rid of those defilements. So whole life we are the prisoners of greed, hatred, delusion, and so on defilements. So Sayadaw says, if you want to gain the freedom from your life, you need to get out from the prison of the defilements. To do that, you need to be a real freedom fighter. If you couldn't fight with the defilement, you couldn't get the freedom. Therefore, it is necessary to have some strong change in your life. Then only you will be free from the defilements, and you will have the real change in your life. To have that kind of change, you need to revolt. In appropriate way, lawful way, legal way, not illegally. So therefore Sayadaw says, Dhamma revolution is necessary. If you revolt with the Dhamma, and according to the Dhamma, then you will become real revolutionist as well as real freedom fighter. လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စနစ်မကြိုက်လို့ရှိရင်ကြော်လွန်ပြရတာပဲပြုရင်ပြောင်းလို့ပြရတာပဲဒီလိုဖြစ်နေချက်စီအုပ်ချုပ်ခံရတဲ့အခါအုပ်ချုပ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေချက်ရဲ့အလိုလိုက်နေရတော့အားကလည်းနည်းတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်ခံရတော့မလွတ်လပ်ဘူးဒီတော့လွတ်လပ်ဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကံရတယ်ပြုရင်ပြောင်းလို့ဖို့ရှိရတယ်လက်ချက်အချုပ်ချယ်တွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်freedomဖြစ်သွားတာပဲအဲဒီ freedom ဖြစ်ဖို့ရာ evolution လုပ်ရတယ်ပေါ့ထို့တူပဲကိလေသာရဲ့အချုပ်ချယ်ခံတယ်ကိလေသာကြေးကြုံဖြစ်နေရတာရှင်းရလှပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေထားပါတော့ဒီဘဝမှာပဲကိလေသာအလိုလိုက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကြောက်เสียလန့်เสียအဲ့ဒါကောင်းပါဒီဒါလူလိုက်ကာကံရောက်ဒီကံရောက်ဒီစိတ်ဒီပွားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေသိနေရတာပဲသူတို့အလူလိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လည်းဆင်းရဲနေဥပ္ပါတော့ဒီတော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်သူတို့ရဲ့အလူလိုက်ကားတော့သူတို့ရဲ့ချုပ်ကံမှုကမလွတ်လပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မြင်ပြီးတော့တင့်တော်ထက်မြက်တဲ့လက်နဲ့ပေါ့လေစွဲကံပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြဖို့ဒါလိုပါလေ In the ordinary life, if the governing body giving lot of troubles to us, keeping us as the prisoners without having any freedom in all sorts of social activities, and if you don't have satisfaction with the governing body, then in your mind as well as in your life there comes the thought how to change the governing body, how to revolt them to gain freedom in society, freedom in life. Especially if you have to live in colonial state and the imperialists are there to suppress you, not to have any kind of development in various worldly aspects. You want to get rid of such type of difficulties and suppression, so you try to be very active to revolt yourself, organizing all sorts of organizations to put away the powerful governing body to get the freedom. And if you could be successful in your revolutionary act, then you will get freedom and you will have your own free governing body, and you can do freely whatever you want to have. The development in your life as well as in your society. So Sayadaw also says, leave all those ancient, unseen suffering life. Try to see our present life, how we are governed and overpowered by such hidden defilements in our whole life or in your whole life, and how they made us, made you their servants, to have everything done for them, giving lot of troubles to you. If you don't realize how you are suppressed by those defilements and make you servants to fulfill their desires, fulfill their necessities, then the defilement will be there to give you all sorts of punishment, all sorts of troubles and difficulties in your whole life. You couldn't get rid of the powerful grab of those defilements. So therefore it is also necessary to have some change
to get rid of the strong hold of the defilement. You need to have freedom from the strong grabbing of the defilements. So therefore, Sayadaw says, it is necessary to have Dhamma revolution to get rid of the defilements and to have your own type of freedom to gain the peace and happiness in your life. စောင့်ကြည့်ဆောင်သိထားတဲ့သီလပြည့်စုံရင်ပဲတော်တော်လေးကြမ်းတမ်းတဲ့ကာကံမြောက်စီကံမြောက်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ကိလေသာတို့အလိုမလိုက်ရတော့ဒီမှာစောင့်ကြည့်နေတာကိုရင်းစာတရားထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတော့သူတို့အလိုလိုက်တယ်လို့ရှိတာသူတို့အလိုမလိုက်တော့သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်ကလွတ်သွားတယ်သူတို့အချုပ်ချယ်ကလွတ်တော့ freedom ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကိုယ်လုံးကြီးစင်ကြယ်ကိုယ်ကြီးမဟုတ်ရင်ကြီးရတယ်ဒါတိလနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီမှာကြောင်းလို့ပြတာတိလဓမ္မနဲ့ချက်ချင်းကြောင်းလို့ပြတယ်တိလဒီမကျိုးပေါက်ရအောင်ချိန်လေးဆောက်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဆောက်ရှောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေဒါလည်းဓမ္မတိုက်ပလိုက်တာပေါ့လွတ်လပ်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်ခိုက်တယ်တက်ခိုက်လိုက်တော့သူရဲ့ချုပ်ချယ်လွတ်သွားတာလေစင်ကြယ်ကိုယ်လုံးလေးစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေရင်ကြီးကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲတော်ချင်းမှုကြီးကောင်းတာSayadaw says we are really revolting the defilements when we observe precepts. Through the precepts we are fighting with the defilements of transgression. When we observe and protect those precepts which we try to take vow not to break them, and if you are really protecting those precepts, whatever you have observed during that moment, you are getting rid of those transgressive defilements. So you are free from those unwholesome defilements, and you are really purifying yourself from those defilement of transgression. You are getting freedom from the defilement of transgression. So in this way, during that observance of precepts, you are clear from the rough type of defilement. You are free from the strong hold of the grosser type of defilement. So in this way, you could purify your physical and verbal behavior, having the wholesome behavior. That type of purity also should be praised. That means until you are really protecting your precepts, you are observing the precept without having any kind of damage on those precepts. So you really have the clarity of physical behavior and verbal behavior. When you have clarity of physical and verbal behavior, some sorts of mental purity and mental clarity is there. So therefore you also become the praiseworthy people during that observing moment of the precepts, and you are
free, you are getting freedom during that moment. အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုဟာတန်ရှင်းသောပြောင်းလဲမှုကောင်းသောပြောင်းလဲမှုထက်တန်းကြသောပြောင်းလဲမှုဒါတော့သူများနည်းနည်းမှမထိခိုက်စေပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်အလုံးအကျိုးများသောပြောင်းလဲမှုဆိုတာပေါ့လေတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြေခံကြီးအဖြစ်အလုံးကြည်နဲ့ဆက်ကောင်းတယ် Sayadaw says those changes are really good changes, wholesome changes, uplifting changes, because during that moment, during that time, you are free from harming any other beings. You are really trying to have benevolent thought towards the other being, comparing yourself as your own being, as your own life. So you are free from harmful activities. So therefore, that moment, that time is precious time for you, and that change is actually great change, pure change, wholesome change. So therefore Sayadaw says it is praiseworthy moment, uplifting moment, high grading moment. အဲ့ဒီလိုအခြေခံကိလေသာကျမ်းစာတို့ရဲ့ချုပ်ချယ်ကလွတ်မြောက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာအချုပ်ချယ်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ပါလေအခုလိုအရှင်းမြင့်တဲ့တိဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအထုံနေတဲ့ယောဂီကိုရာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေလွတ်လပ်သွားတာသူရဲ့အချုပ်ချယ်ကလွတ်သွားသူရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းလွတ်သွားတာတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိဝင်တယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ထိုင်ပြီးဝမ်းဘက်ကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေပေါ့တောင်တိလှုပ်ရှားရွေ့သွားတဲ့သဘောအမူအရာလေးတွေမပြတ်တမ်းဖတ်နိုင်အောင်လို့အမြဲတည်းကြောင်းရဆိုင်ပြီးဖြောက်မှန်တဲ့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးရဲနဲ့ကြောင်းရဆိုင်မှုပေါ့ဒါလေးရှိတယ်စိတ်နည်းနည်းမှရောရဲမသွားစေပဲနဲ့ခက်ကျင်းကြောင်းရဆိုင်ပြီးရှုခွင့်ရှုခွက်အာယုံစီစိတ်အမြဲတည်းရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့တောအားလေးအမြဲတည်းပြီးတယ်သူရဲ့တောအားပြီးမှုကြောင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေလက်မခံတော့ဘူးပယ်လာလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်မလာတော့ပယ်လာလိုက်တာဒါ evolution ပဲအဲ့ဒီ evolution ပဲတဲ့တန်တာနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးနေတော့ဝိရိယနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးမိတဲ့ရှုခွင့်ရှုတဲ့ဖောင်းပုံကအစအာရုံမလွတ်တတ်မှတ်မိတယ်တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတတိလေးကမိမိရဲ့စိတ်ဆက်ပါလောဘဒေါသကိလေသာမဝင်ရအောင်အကာအကွယ်ပေးထားဆောက်ရှောက်ထားဘယ်လိုကောင်းလဲရှုမြတ်စွာရှုမိရအာယုံမှာစိတ်ကလေးစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာနေအဝိကေဘောသမာဓိဆိုတဲ့မပြတ်မလွတ်ဒီမှာပဲစီစီယုံကြာသွားစီယုံကြာသွားတဲ့အခါမိမိရဲ့စိတ်ပုစုကွဲမသွားပြတ်မသွားဘူးကောင်းတဲ့သဘောလည်းမရှိစူးစီတိတ်တဲလေးရှုရအောင်ပါတဲ့ခါစုပြီးတော့ရက်တဲ့အနေနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါလိုအခိုက်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုစဉ်းစားစားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြိယုဌာဏကိလေသာဘာကိလေသာလဲဝဲမလားရမလားတော့တစ်ချက်မှတစ်ချက်တ
ကင်းသွား20မှ20ကင်းတာ10မိနစ်မှနေအချိန်ပေါင်း60ကင်းတယ်ဒီအဆက်မှနေလို့ရှိရင်ဆက်မှတော့အမှတ်တစိတ်တော့အဲ့ဒါကြီးကင်းနေတာပဲချစ်ချင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့နည်းတွေပေါ့ဒီတော်လာပြီးတော့ချစ်ချင်းပဲစိတ်အမူအရာလေးတန်ရှင်းပြီးတော့တန်ရှင်းတော့ပြောင်းလဲကောင်းတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်တော့ပြောင်းလဲထက်တန်းကြတော့ပြောင်းလဲကိုယ်အတွက်ကအများအတွက်ကိုကျေးဇူးရှိတယ်ပြောင်းလဲဖို့လေးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားကြတော့ဒီရှိ Sayadaw says, in such a way, at first you are trying to get rid of those transgressive defilements and trying to gain the freedom from those defilements. After having the rough type of freedom, again, if you try to develop your energy to fight with those defilements which are more powerful than those rough type of defilements, and you are trying to have some kind of mental force to fight with other types of defilements. For the example, Sayadaw says, now you are practicing Satipatthana Vipassana meditation. You are trying to have strong mental power to possess strength of your mind. The strength of mind doesn't come itself. You need to have various mental forces to gather the energy to have the strength of mind. So therefore, each and every moment you are striving for something. You are trying to get energy for something. So while you are sitting to do the practice, in practical way, immediately after sitting, you try to focus your mind on the abdominal area. Then what would you do? You try to direct your mind to get the primary object as the rising or falling. So whole focus of your mind is to be well focused on the abdominal area, to catch each and every process of rising or falling whenever they arise at the present moment. To get the rising as rising from the beginning to the end as the whole process, simple effort doesn't work. You need diligent effort, forceful effort, powerful effort, energetic effort.
So all the time you are trying to push your mind towards the rising process or the falling process, to get the rising as rising and falling as falling. Not only just to see the form of abdomen, not just only to see the process of rising or falling, or the manner of the abdomen, or manner of the rising, but you are trying to find out something which is unusual and which is the real thing to find out. So if your directing power or your effort or your endeavor is really forceful, then you can see each and every rising and falling process, some type of natural phenomenal aspects. Sometimes you may see as the